వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ గంజే అమరేందర్. ఈ వీడియోలో మనము సెట్స్ నుండి ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్ చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ సెట్ A is equal x such that x is a factor of 12 and set B is equal set of x such that x is a factor of 30, then verify the relation between n of A, n of B, n of A intersection B and n of A union B. ఓకే, ఫస్ట్ మనము సెట్స్ ఏందో ఇచ్చిన సెట్స్ రాసుకుందాం. గివెన్ సెట్ A is equal x such that x is a factor of 12 and set B is equal x such that x is a factor of 30. Here factor of 12 means 12 can be written as 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. Okay, here 12 మనము ఈ విధంగా 3 వేస్లో మనము ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్కి రాయగలము. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 6, 12 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12 అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఇట్స్ రోస్టర్ ఫామ్లో రాసినట్లయితే సెట్ ఏని ఎక్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12 అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ ఇయర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12. ఇయర్ 1, 2, 3, 4, 6, 12 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12 అండ్ సెట్ B ఇట్స్ రోస్టర్ ఫామ్లో రాస్తే 30. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 30? 30 నేను రాయచ్చు 1 into 30 అండ్ 2 into 15, 3 into 10, నెక్స్ట్ 5 into 6, నెక్స్ట్ ఓకే 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, 5 into 6, 6 into 5 or 10 into 3, 15 into 13 1. ఓకే, 1 into 30 అయినా 30 into 1 అయినా సేమ్ కాబట్టి సో 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 30. సో 30ని మనము ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్కి మనం ఎన్ని విధాలుగా రాయగలము? 4 వేస్గా. 1 into 30 అయినా, 2 into 15 అయినా, 3 into 10 ఆర్ 5 into 6. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 30. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 30 మీన్స్ 1 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 30, 2 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 30, 3 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 30, 5 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 30, నెక్స్ట్ 6 is a factor of 30, 10 is a factor of 30, 15 is a factor of 30, 30 is a factor of 30. Okay, now ఇక్కడ here మనం ఏం కనుక్కోవాలి? వెరిఫై ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ n of A, n of B, n of A intersection B and n of A union B ఉందా రిలేషన్షిప్ ఏందో మనం కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ n of A means the number of elements in the set A is called the n of A. Here how many elements here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. n of A is equal 6 and n of B, the number of elements in the set B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elements. n of A is 6, n of B is 8. Now we have to find n of A intersection B and n of A union B. First of all, we have to find A union B. A union B find out here. A union B means write the set A. 1, 2, 3, 4, 6, 12. This is set A. Union set B means 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Okay, A union B means write the all elements of set A. First 1, 2, 3, 4, 6, 12. Now write the all elements of B also. But కానీ ఒకసారి వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ Bలో వచ్చిన Aలో ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆల్రెడీ ఉంటే అవి వద్దు, రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం రాయొద్దు. 1 ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం రాసేసినాం, సో డోంట్ రైట్ 1. 2 ఈజ్ ఆల్రెడీ రాసేసినాం. 3, 5 ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ, సో 5ని తీసుకోవాలి. 6 ఆల్రెడీ రాసినాం కాబట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 10 రాయలేదు కాబట్టి 10 వస్తుంది. 15, 30. మనము ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తం కలిపి రాస్తాం. ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే రిపీట్ అయినాయో ఓన్లీ 1 టైం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సెట్ ఏ రాసేసి సెట్ బిని రాసేసి నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేసేసి ఒకసారి రాసుకున్నా సర్వాలి, ఓకే పర్వాలేదు. ఓకేనా, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ బి. మరి వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి? ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఏ యూనియన్ బి ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So n of A union B is equal to 10. Okay, now next find A intersection B. A intersection B. Now write the set A. Set A means 1, 2, 3, 4, 6, 12 are the elements of set A. Intersection
B 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 are the elements of set B. Now A intersection B means what are common elements of set A and set B are the elements of set A intersection B. A intersection B అంటే ఏంది ఏలో మరియు బి అనే సమితిలో ఉన్న రెండిట్లో ఉన్న మూలకాలను కామన్గా ఉమ్మడి మూలకాలని ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో తీసుకుంటాం. 1 is the common element, so write here A intersection B. 2 is a common element, so 2 is an element of A intersection B. 3 is a both, so 3 is a element of A intersection B. 4, 6, so 6 is a element of set A and set B, so 6 is an element of A intersection B. ఇక్కడ 1, 2, 3, 6 are common elements, so these are the elements of A intersection B. Okay, now write the n of A intersection B. The number of elements in set A intersection B is cardinal number of the set A intersection B 1, 2, 3, 4. So n of A intersection B is 4. Okay, n of A intersection B is 4, n of A union B is 10, n of A is equal 6, n of B is equal 8. Here then verify the relationship between n of A, n of B, n of A intersection B and n of A union B antadu. Okay na, n of A union B is equal what? N of A union B is equal to 10. Mari n of A plus n of B minus n of A intersection B ni find out chedam. Emoutundi? n of A is equal 6, n of B 8 minus n of A intersection B 4. So 6 plus 8 14 minus 4, this is 10. So therefore ఏంటి రిలేషన్ A, B are any non-empty sets, then n of A union B is equal to what? n of A plus n of B minus n of A intersection B. ఓకేనా? చూడండి n of A union B 10 వచ్చింది, n of A plus n of B minus n of A intersection B కూడా 10 వచ్చింది. ఇదే కదా మనం వెరిఫై చేయాల్సిన రిలేషన్షిప్ అనేది, ఇదే కదా మనం వెరిఫై ద రిలేషన్ బిట్వీన్ n of A, n of B, n of A intersection B and n of A union B అంటే రిలేషన్ ఏంటి? వాటి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ n of A union B is equal n of A plus n of B minus n of A intersection B అవుతుందా లేదా చూసినాం. ఓకే, నౌ సెకండ్ ప్రాబ్లం. If set A is equal x such that x is a multiple of 4, x less than or equal to 50 means x అనేది 4 యొక్క మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 50 అంటే 50 లోపు ఉన్న 4 యొక్క మల్టిపుల్ 4 యొక్క మల్టిపుల్ తీసుకోవాలి. ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 6n, n less than 10, n belongs to w, w means whole number, means n is equal substitute 0, 1, 2 i dash ఇక్కడ వరకు 10 లోపు ఉన్న హోల్ నెంబర్ వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో అంటే 0 నుంచి 9 వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6 into 0 ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఆ విధంగా 0 నుంచి 9 వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అనుకోండి, ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ ఏందో తెలిసిపోతున్నాయి. ఓకేనా? దెన్ షో దట్ n of A minus B is equal n of A minus n of A intersection B ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ గివెన్ సెట్స్ని మనం రాసుకున్నాం. ఓకేనా? ఇట్స్ రైట్, ఇట్స్ రోస్టర్ ఫార్మ్. x such that x is a multiple of 4 less than or equal 50. 4 యొక్క మల్టిపుల్స్ 50 లోపు ఉన్న మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 less than or equal 50 means multiply 4 with natural numbers. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. So multiples of 4 less than or equal 50 are 4, 8, 12, 48. These are the multiples of 4 less than or equal 50. Okay, and set B is equal, should be roster form ఏమవుతుంది? x such that x is equal 6n, n is less than 10, n belongs to w whole number అంటే n is equal 0 రాయండి, x వాల్యూ తెలుసు. 6 into 0 0, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ b is 0. నెక్స్ట్ n is equal 1 రాస్తే x equal 6 into 1 అంటే 6 అంటే నెక్స్ట్ అన్ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 6 తీసుకోవాలి. అంటే n ప్లేస్లో ఒక హోల్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి 0 తీసుకుంటే 6 into 0 0 అవుతుంది, రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా 6 యొక్క మల్టిపుల్స్ అవుతున్నాయి. అంటే ఎక్కడ వరకు మల్టిపుల్స్? n less than 10 అంటే n less than 10 మీన్స్ 9 వరకు. ఓకే, 12, 18, నెక్స్ట్ 3 తీసుకున్నప్పుడు 18, 4 తీసుకుంటే 24, తర్వాత నెక్స్ట్ 30, 36, 42, 48, 54. n is equal 9 అయితే x వాల్యూ ఏమవుతుంది? 54 అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. నౌ రైట్ n of A, the number of elements in the set A is equal to any 4 12s 48, 12 4s 48 కాబట్టి number of elements in the set A is 12.
n of b నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ b ఏమవుతుంది ఇక్కడ 9 ఎన్ని ఉంటాయి 6 9s 54 ప్లస్ 6 into 0 కాబట్టి n of b is equal 10. ఓకే నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ a minus b. నెక్స్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి a minus b ఫైండ్ అవుట్ చేసి n of a minus b కనుక్కోవాలి. సెట్ రైట్ సెట్ a మీన్స్ 4 8 2 48 దిస్ ఈజ్ సెట్ a మైనస్ రైట్ సెట్ b. సెట్ b మీన్స్ 0 6 2 54. ఓకే a minus b మీన్స్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ a, ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ a మాత్రమే రాయాలి. ఏమైనా బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏలో ఉంటే అవి తప్ప రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి 0 ఉందా లేదు 6 లేదు ఇది నాట్ ఎన్ ఎలిమెంట్ 12 సో 12 రాయొద్దు. నెక్స్ట్ 18 నెక్స్ట్ 24 ఇది రిమూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 36 నెక్స్ట్ 48 మనం ఇక్కడైతే అండర్లైన్ చేసినామో అవి తప్ప రిమైనింగ్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా a మైనస్ బిలో ఎలిమెంట్స్ అయితే ఓకేనా. మనము a మైనస్ బి మీన్స్ ఓన్లీ రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ a. బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఏలో నుంచి తీసివేయాలి అవి తప్ప మిగిలిన రాయాలి. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు 12ని 24 అండ్ 36 48 తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏలో ఉన్నాయి ఏంటి 4 8 16 20 28 32 40 44 అంటే ఏంటి ఈ 4 యొక్క మల్టిపుల్స్ 6 యొక్క మల్టిపుల్స్ని మనం తొలగించినాం రిమూవ్ చేసినాం 6 మల్టిపుల్స్ తీసేసినమాట. ఎందుకు సెట్ బి ఏంది n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 తప్ప రిమైనింగ్ ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా 6 మల్టిపుల్సే కదా. కాబట్టి ఇందులో ఉన్న 6 మల్టిపుల్స్లో ఏ సెట్లో ఉన్న 6 మల్టిపుల్స్ని రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ రాసినాం. దిస్ ఈజ్ a మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ set of 4, 8, 16, 20, 28, 32, 40, 44. What is n of a minus b? The number of elements in the set a minus b. ఏమవుతుంది 1 2 3 4 5 6 7 8. a minus b is equal 8. మనం ఏం కనుక్కోవాలి n of a తెలుసు మనకు 12 అని. a ఇంటర్సెక్షన్ b కనుక్కుందాం. తర్వాత a ఇంటర్సెక్షన్ b. a ఇంటర్సెక్షన్ b means right set a 4 8 4 48. This is set a. Intersection right set b means 0, 6, 12, 48, 54. These are the elements of set B. Now, what are the common elements? A intersection B means common elements. Write the common elements in set A and set B. Means here 12. 12 is an element of both. So, 18, 24, next 24. Common elements 36, 48. These are the common elements. Okay. 12, 24, 36, 48 are the common elements of set A and set B. Okay na. So A intersection B is equal set of 12, 24, 36, 48. N of A intersection B means 4. Now N of A minus B is equal మనం ఏమని ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి N of A minus B is equal మనకేమని వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా రాస్తున్నా N of A minus B is equal మనకు 8 అని వచ్చింది. మరి n ఆఫ్ a మైనస్ n ఆఫ్ a ఇంటర్సెక్షన్ b ఏమవుతుంది n ఆఫ్ a మైనస్ n ఆఫ్ a ఇంటర్సెక్షన్ b వాల్యూ అనుకుందాం. n ఆఫ్ a ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ a ఇస్ 12 మైనస్ n ఆఫ్ a ఇంటర్సెక్షన్ b 8. సో 12 మైనస్ 8 a intersection b is n of a intersection b is 4. So 12 minus 4 is 8. Therefore ఏమవుతుంది n ఆఫ్ a మైనస్ b is equal to n of a మైనస్ n of a intersection b. ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది షో దట్ అన్న ఉన్నది ఇదే కదా. ఓకే n of a minus b is equal to n of a minus n of a intersection b. Okay, third problem. If set a is equal to set of x such that x is equal to n square minus 3 less than n less than 5 and n belongs to z, and set b is equal to set of x such that x is equal to 3n plus 1 minus 3 less than or equal n less than or equal to and n belongs to z, then show that n of b minus a is equal to n of b minus n of a intersection b. Okay na, write the sets, given sets. Set a is equal to x such that x is equal to n square minus 3 less than n less than 5 and n belongs to z, and set b is equal to x such that x is equal to 3n plus 1 minus 3 less than or equal to n less than or equal to and n belongs to z. Here condition is, here n is belongs to z means integer, and minus 3 less than n less than 5,
అంటే n అనేది -3కి 5కి మధ్యలో ఉన్న ఇంటీజర్. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం కావచ్చు ఇక్కడ హియర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ -2 -1 0 1 2 3 4 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఈ వాల్యూ తీసుకొని x ఈజ్ ఈక్వల్ n స్క్వేర్, x వాల్యూ ఏంటంటే n స్క్వేర్ చేస్తే x వాల్యూ వస్తుంది, ఇందులో ఎలిమెంట్ వస్తుంది. అంటే సెట్ ఏ ఏమవుతుంది ఇన్ రోస్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెట్ ఏ -2 రాసినాం అనుకోండి n ప్లేస్లో, n ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమన్నాడు n ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ -3 and 5 అండ్ n ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు z కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ -2 రాసినా +2 రాసినా 4 వస్తుంది. ఓకేనా? కాబట్టి సెట్లో మనం ఒక ఎలిమెంట్ రిపీట్ కావద్దు కాబట్టి ఒకేసారి తీసుకోవాలి. -2 అయినా +2 అయినా ఓన్లీ వన్ టైం. కాబట్టి మనకు -2 అయినా +2 అయినా మనకి ఏమొస్తుంది 4 వస్తుంది. కాబట్టి -2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది సెట్ ఏ. -2 రాసినప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది -4, -1 రాస్తే ఏమవుతుంది -1 స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది +1 అవుతుంది, 4, 1 సెకండ్ ఎలిమెంట్. 0 రాసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది 0 స్క్వేర్ అంటే 0. నెక్స్ట్ 1 రాస్తే 1a, 2 రాస్తే 4a, 3 రాస్తే ఏమవుతుంది 1 రాసినాం అనుకో సపోజ్ 1 రాస్తే 1 స్క్వేర్ అంటే 1. నెక్స్ట్ 2 రాస్తే 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 రాస్తే 3 స్క్వేర్ అంటే 9. 4 రాసినప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ 4 అయితే x వాల్యూ అవుతుంది 16 అవుతుంది. అంటే సెట్స్లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి రిపీట్ కావద్దు కదా, అంటే రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేయాలి ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఈ 4, 1 అనేది 2 టైమ్స్ వచ్చింది కనుక ఓన్లీ 1 టైమే తీసుకోవాలి. అంటే సెట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0, 1, 4, 9, 16 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ. ఓకేనా? అండ్ సెట్ బి రోస్టర్ ఫామ్ ఏమవుతుంది x ఈజ్ ఈక్వల్ 3n + 1 అన్నాడు, n బిలాంగ్స్ టు z అన్నాడు. అంటే n ఏంటి -3కి -3 మరియు 2 మధ్యలో ఉన్నాయి, -3కి మరియు 2 మధ్యలో ఉన్నాయి. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది -3 -2 -1 0 1 2 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఇందులో. ఓకేనా? n ఈజ్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ -3 తీసుకున్నాం అనుకోండి n ప్లేస్లో -3 తీసుకుంటే x వాల్యూ ఏమవుతుంది 3 × -3 అంటే -9 +1 అంటే -8 అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇందులో ఈ సెట్లో సెట్ బిలో ఎందుకు -3 తీసుకుంటే ఇందులో -2 తీసుకుంటే 3 × -2 -6 +1 అంటే -5 అవుతుంది సెకండ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ -1 తీసుకుంటే 3 × -1 -3 +1 అంటే -2. 0 తీసుకుంటే 3 × 0 0 +1 అంటే 1. నెక్స్ట్ 1 తీసుకుంటే 3 × 1 3 +1 అంటే 4. 2 తీసుకుంటే 7 వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి n ఆఫ్ b - a కనుక్కోవాలి. n ఆఫ్ b కనుక్కుందాం. n ఆఫ్ b ఏమవుతుంది ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ b మనకేం వచ్చేసింది 6 వచ్చేసింది. సెట్ బిలోని మూలకాల సంఖ్య b వచ్చింది. ఫస్ట్ n ఆఫ్ b - a కనుక్కున్న తర్వాత n ఆఫ్ b - a కనుక్కుందాం. b - a మీన్స్ రైట్ ద సెట్ b ఫస్ట్ -8 -5 -2 1, 4, 7 మైనస్ a అంటే ఏంటి 0 1 4 9 16. b - a మీన్స్ ఓన్లీ రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ b ఓన్లీ. అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి 1 4 ఇవి అంటే ఏలోంచి తీసేయాలి, అవి అంటే బీలో నుంచి తీసేయాలి. ఇక్కడ నుంచి b - a అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఇందులోని తీసేయాలి, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. ఏమిటి -8 -5 -2 1 ఈజ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ b, సో రిమూవ్ 1 అండ్ 4 ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ b, సో దీన్ని మనం ఈ రెండింటిని రాయద్దు. 7 రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. b - a ఏమొచ్చింది 1 సెట్ ఆఫ్ -8 -5 -2 -7. n ఆఫ్ b - a ఏమవుతుంది n ఆఫ్ b - a మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ b - a ఈజ్ 4. నెక్స్ట్ a ఇంటర్సెక్షన్ b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. a ఇంటర్సెక్షన్ b మీన్స్ a సెట్ a మీన్స్ 0 1 4 9 16 intersection set b means -8 -5 -2 1 4 7. Now write the common elements. What are the common elements? 1 4 are the common elements, so 1 4 are the elements of set a intersection b. n of a intersection b is the number of elements in the set a intersection is 2, so n of a intersection b is 2. n of b - a is 4, n of b is 6. మనము మరి ఏంటి ప్రూవ్ చేయాల్సింది, ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి n of b - a is equal n of b - a నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ b - a is equal 4. మరి n of b మైనస్ n of a ఇంటర్సెక్షన్ b వాల్యూ కనుక్కుందాం 4 వస్తుందా లేదా. n of b is equal 6 minus n of a intersection b is equal to 2. 6 minus 4 is equal 4. Therefore n of b minus a is equal to n of b
minus n of A intersection B. Okay, hence మనం ఇదే ప్రూవ్ చేయాల్సింది n of B minus A is equal n of B minus n of A intersection B. Now fourth problem, if set A is equal set of x such that x is equal log n is equal 10 to the power of m less than 6, m belongs to n natural number, and set B is equal set of x such that minus 5 less than x less than 5, x belongs to z integers, then represent sets A and B in Venn diagram and write A intersection B, A minus B, B minus A. Okay, now write the given sets. Set A is equal x such that x is equal log n is equal 10 to the power m less than 6, m belongs to n. అంటే m అనేది న్యాచురల్ నెంబర్, లెస్ దాన్ 6 అంటే బిలో 6 న్యాచురల్ నెంబర్, అంటే m is equal what 1 2 3 4 5 అంటే 6 లోపు ఉన్న న్యాచురల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ 10 పవర్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, n is equal 10 log, అప్పుడు x వాల్యూ ఏమవుతుంది, xi is an element of set కాబట్టి x is equal ఏమని డిఫైన్ చేసిండు, log n అన్నాడు. మరి n is equal ఏమన్నాడు, 10 పవర్ m అన్నాడు. మళ్ళీ m ఏం తీసుకోవాలి, న్యాచురల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి, లెస్ దాన్ 6 న్యాచురల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. 1 తీసుకుంటే 10 పవర్ m అంటే log 10 పవర్ m అంటే log 10 బేస్ 10 1 అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది, సెట్ ఏని రోస్టర్ ఫామ్లో రాస్తే 1 వస్తుంది. అండ్ m దగ్గర 2 తీసుకున్నాం అనుకో, log 10 స్క్వేర్ వస్తుంది. log 10 స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది, 2 log 10 అంటే 2 వస్తుంది. m దగ్గర 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, log 10 క్యూబ్ వస్తుంది. n is equal 10 పవర్ m కదా, కాబట్టి 10 క్యూబ్ అవుతుంది. log 10 క్యూబ్ అంటే 3 log 10, 3 into 1 అవుతుంది. log 10 బేస్ 10 1 కాబట్టి 3 అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ 4 అవుతుంది, నెక్స్ట్ 5 అవుతుంది. ఎందుకు, లెస్ దాన్ 6 న్యాచురల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి m దగ్గర. x is equal log n అన్నాడు, n is equal 10 to the power of m అన్నాడు, అంటే x is equal log 10 to the power of m అని అర్థం. 10 to the power of m, m is equal to ఒకసారి 1 తీసుకుంటేనేమో log 10 బేస్ 10 1 అవుతుంది. 2 తీసుకుంటేనేమో log 10 స్క్వేర్ బేస్ 10 అంటే 2 log 10 బేస్ 10 అవుతుంది. అప్పుడు 2 వస్తుంది, 3 వస్తుంది, 4 5 వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ. అండ్ సెట్ బి ఏమవుతుంది, సెట్ బి ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్ బిట్వీన్ -5 అండ్ +5 మధ్యలో ఉన్న ఇంటీజర్. వాట్ ఆర్ ద ఇంటీజర్స్ బిట్వీన్ -5 అండ్ +5 అంటే -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. దీస్ ఆర్ ద ఇంటీజర్స్ బిట్వీన్ -5 అండ్ +5. ఓకేనా, ఇవి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటి, రిప్రజెంట్ ద సెట్స్ ఏ అండ్ బి ఇన్ వెన్ డయాగ్రామ్ అన్నాడు. సో వెన్ డయాగ్రామ్ అనగా టేక్ రెక్టాంగిల్, దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ సెట్. ఇయర్ 1 2 3 4 5, ఇయర్ 1 2 3 4, ఇయర్ 1 2 3 4 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్, ఆల్సో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. సో 2 సెట్స్ ఆర్ హ్యావ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము వెన్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ సర్కిల్స్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనము ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఒకదానికొకటి సర్కిల్స్ తీసుకోవాలి, ఏ బి. ఇక్కడ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ 1 2 3 4 ఆర్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఏ అండ్ బి. సో కాబట్టి మనం 1 2 3 4 ఇక్కడ తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్ 5ని ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి ఆర్ -4 -3 -2 -1 0. ఇట్ టేక్ ది ఇయర్ -4 -3 -2 -1 0 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ సెట్ బి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ తీసుకున్నా, ఇదేమో కామన్ ఎలిమెంట్స్, ఇదేమో ఓన్లీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ, మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ మైనస్ బి, దిస్ ఈజ్ బి మైనస్ ఏ, దిస్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఓకేనా, ఫ్రమ్ దిస్ రిప్రజెంట్ సెట్స్ ఏ అండ్ బి ఇన్ వెన్ డయాగ్రామ్ అన్నాడు. దెన్ రైట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, దీని నుంచి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి రాయమన్నాడు. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏంటి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి మీన్స్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఈ పోర్షన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి 1 2 3 4. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి రాయమన్నాడు. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి, వాట్ ఈజ్ సెట్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఇందులో ఇది ఈ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ తీసేయాలి, అంటే ఓన్లీ సెట్ ఎలిమెంట్ 5 ఈజ్ దెన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ మైనస్ బి. బి మైనస్ ఏ మీన్స్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి, అంటే ఏని తీసేయండి, ఈ ఎలిమెంట్స్ తప్ప. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ బి మీన్స్ దట్ ఈస్ బి మైనస్ ఏ. సో -4 -3 -2 -1 0, దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ b, that is b minus a. A minus b means only element of a, means that is a minus b. A intersection b is common elements in sets both a and b. Common elements lo a intersection b. A minus b ante only elements of a, b minus ante only elements of b. Okay, now fifth problem. If set p is equal to set of x such that x is a composite number less than or equal to 15,
and set Q is equal x such that x is equal 3n, n less than 10, n belongs to whole number W. Then represent the sets P and Q in a Venn diagram and write P intersection Q, P minus Q and Q minus P. Okay na? First write the given sets P and Q. Now its set build, its roster form is x such that x is a composite number less than or equal 15 means అంటే 15 లోపు ఉన్న కాంపోజిట్ నెంబర్స్. సో ఫస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఈజ్ 4 అంటే మోర్ దెన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న నెంబర్స్, 2 కన్నా ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న నెంబర్స్ని మనం కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటాం. 3 కన్నా ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాటిని అంటే 4 ఈజ్ ద ఫస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్, నెక్స్ట్ 6, 7 ఈజ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్, 8, 9 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్, 10, 12, 13 is a prime number, 14 less than or equal to 15 means 15 is a composite number. So 15 is also an element of set P. Okay, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, these are the composite number less than or equal to 15. Next, and Q, what are the elements of set Q? X such that x is equal to 3n, n less than 10n, and n belongs to W. n less than 10 means 0 to 9 నెంబర్ తీసుకోవాలి. అంటే W means whole నెంబర్ కాబట్టి whole నెంబర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ వాల్యూ? ఫస్ట్ టేక్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ 0, 3 into 0 0 కాబట్టి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 తీసుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇందులో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. సో ఆ విధంగా 9 వరకు అంటే 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 లెస్ దాన్ 10 మనం అంటే లెస్ దాన్ 10 హోల్ నెంబర్ అనమాట. కాబట్టి 0 నుంచి 9 వరకు హోల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి ఇందులో. సో దిస్ ద రోస్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెట్ Q. నెక్స్ట్ రిప్రజెంట్ సెట్ P అండ్ Q ఇన్ వెన్ డయాగ్రామ్. వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ టేక్ దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ సెట్ mu. Here what are the common elements? 9, 6, 12, 15. So these are common elements. So this is set P, this is set Q. Okay, నేను ఇక్కడేంటి కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెట్ P Qని సర్కిల్స్గా మనము వెన్ డయాగ్రామ్ అన్నప్పుడు సర్కిల్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంటర్సెక్టింగ్ తీసుకున్నాము. సో కామన్ ఎలిమెంట్స్ 6, 9, 12, 15. 6, 9, 12, 15. What are the remaining elements of set P? 4, 8, 10, 14. 4, 8, 10, 14. Okay, these are the remaining elements of P. And remaining elements of Q are 3, 6, 9, 12, 15 are the common portion లో ఉన్నాయి. 6, 9, 12, 15 అనే కామన్ పోర్షన్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 0, 3, 18, 21, 24, 27 are the remaining elements in set Q. Okay, so set Q means these are all the elements of set Q. Set P means these are the elements of set P. Okay na? Now from the Venn diagram, what is write P intersection Q from the Venn diagram? P intersection Q means 6, 9, 12, 15. These are common elements. So 6, 9, 12, 15 are the elements of set P intersection Q. Next, P minus Q. P minus Q means only elements of set P. Means these are the only elements of set P. P minus Q means right only elements of set P. So 4, 8, 10, 14. These are the only elements of set P, that is P minus Q. Next, and Q minus P, only elements of P, that is not belongs to P. P లో ఉన్నాయి కాకుండా ఓన్లీ P Q లో ఉన్నాయి అంటే 0, 3, 18, 21, 24, 27. Okay, these are the only elements of set Q. This is Q minus P, this is P minus Q, this is P intersection Q. Okay, thank you.